morning, children. Let's start our second lesson from our environmental studies. Everyone open your textbook, 4th standard. Okay, in this we are going to start the new lesson, the young ones. In the previous class we have completed the first lesson. So now about the young ones. See into your textbooks, everyone. Rinku's grandmother was knitting a sweater. It was about to be completed. So he is Rinku and his grandmother. What she is doing? Knitting. Ante enti sweater ni kuttunnaru anamata, allutunnaru avada. Okay. When Rinku saw the sweater, he said, "Grandma, it is not of my size." Rinku చూసాడు అనమాట. చూసి, "Grandma, ఇది నా సైజ్ కాదు, ఏంటి ఇలా ఇంత చిన్నది చేస్తున్నావు" అని అడిగారు. Grandma replied with a smile. Grandma ఏమంది? "Rinku, this is not for you. ఇది నీ గురించి కాదు. This is for your Nidhi auntie's baby." ఇది నీ గురించి కుట్టట్లేదు, నిధి ఆంటీకి బేబీ ఉంటుంది, ఆ బేబీ కోసం నెట్ చేస్తున్నాను, అల్లుతున్నాను అని చెప్పారు. Rinku was surprised. He again questioned. He was very much surprised. Again he started questioning his grandma. "Grandma, Nidhi auntie has no baby. Nidhi auntieకి బేబీ లేదుగా" అని అడుగుతున్నాడు. "But she is going to have one very soon," answered Rinku's grandma. Rinku's grandma ఏం చెప్పారు? "She is going to give birth to a young baby. Okay, now right now she don't have, she is going to give. ఇప్పుడు లేరు, తొందరలో పుడతారు" అని చెప్తున్నది అనమాట. Rinku wanted to know where the babies come from. Rinku's mother explained to him, "Your Nidhi auntie is pregnant. The baby is in the mother's womb. The baby cannot eat or breathe on its own." So he was very much excited from where the baby will come out. ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది బేబీ ఆంటీకి అని. అప్పుడు రింకుస్ మదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. "The baby is in your womb. What is your aunt's womb? ఆంటీ వాళ్ళ పొట్టలో ఉంది బేబీ" అని చెప్తున్నారనమాట. రింకుస్ మదర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు హిమ్, "Your Nidhi auntie is pregnant. The baby is in mother's womb. అమ్మ కడుపులో ఉంటుంది. The baby cannot eat or breathe on its own. ఆ బేబీ ఏది కూడా తన సొంతంగా గాలి తీసుకోలేదు, తినలేదు." She is explaining to him. Okay. A tube from the mother's body carries food and oxygen to the baby's body. So one tube will be connected. అమ్మకి బిడ్డకి మధ్యలో ఒక ట్యూబ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. So with that only the baby will get the oxygen and the food, everything. Okay. When the baby develops completely and will be able to eat and breathe on its own, a baby ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో కంప్లీట్గా womb-లోని, at that time it can start eating its food own. Okay, it will come out of the mother's body. అమ్మ కడుపులో నుండి బయటికి వస్తుంది. Rinku was thrilled to know about his new cousin. So ఇంకా బుజ్జి బేబీ వస్తుందంటే everyone will be happy, no? In that way Rinku also is feeling very happy to see a newborn baby. Okay, now here he again asked, "How would the newborn baby tell about its needs?" మరి అప్పుడే పుట్టిన వాళ్ళ అవసరాలు ఎలా చెప్తారు? Again he is questioning his mother. మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. So mother answered, "Babies cry a lot. So the small babies, so how will, not only small babies, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనకి ఏమైనా కావాలంటే will cry, no? So automatically our parents will give that one. Okay, in the same way, so whatever the baby wants, it starts crying. అది ఏడవడం మొదలు పెడతారనమాట వాళ్ళు. అది చూసి అమ్మ అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఏంటి అవసరమో. అకార్డింగ్ టు దట్ దే విల్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ద నీడ్స్. వాళ్ళ అవసరాలన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు తీరుస్తారు. ఓకే, babies cry a lot. This helps the mother to know what they need, whether they are hungry, sleepy or wet. So hungry, ఆకలి వేస్తుందా, స్లీపీ, నిద్ర వస్తుందా, వెట్ అంటే ఏమైనా వాష్రూమ్ పనులు ఏమైనా చేశారా, వాళ్ళ ఏడుపుని విని దాన్ని బట్టి వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ ఏ అవసరమో వాళ్ళు అమ్మలు తీరుస్తుంటారు. ఓకే, babies need special attention, love and care, because they are the babies. They don't know how to walk and how to move from one place to another. That is why we have to give the special attention to them. Always the mother will attend to that. Okay, the elder ones will attend to the babies. Okay, because they don't know anything, we have to give a special and utmost care to them, love and affection, everything. Okay, now a family expands when a baby is born in it. Here also know, here a family expands when a baby is born in it. Yes, one more member is added in that family. Yes or no? So with that this family will expanded. ఎప్పుడైతే ఇంకొకళ్ళు పుట్టారో ఆ ఫ్యామిలీలో నెంబర్స్ పెరుగుతారు కదా, అలాగే పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కుటుంబం అంటే. ఓకే, నౌ టర్న్ ద పేజ్. Babies of animals has given here. Babies of animals. Here see the pictures here. Elephant, lioness, kangaroo, mare, bitch and cat are there. And you observe here cub, colt, kitten, pup, jow and calf are there. So these are the names of their kids. Okay, mammals give birth to their babies.
What are the babies of the following animals called? With the help of the given words in the box, fill in the blanks. Yes, just try it, children. An elephant with hair. What do we call here? That you have to write here. Just try. Otherwise, I'll give you this as a homework task. Okay. Now we'll go with this. Animals like birds, reptiles like lizards, snakes, crocodiles, fish and insects lay eggs. So these animals, they won't give birth directly to the animals. First they will lay eggs, and after few days the egg will hatch out and the baby will come from that. ఈ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ముందుగానే బేబీకి బర్త్ నివ్వనన్న ఎగ్స్ని లే చేస్తాయి, గుడ్లు పెడతాయి అనమాట. అవి పొదుగుతాయి. ఆ గుడ్లని కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అందులో నుంచి దీస్ మ్యామల్స్ విల్ కమ్ అవుట్. వాట్ ఆర్ దోస్ చిల్డ్రన్? ఇక్కడ ఏంటేంటి అలాంటివి? బర్డ్స్, reptiles like lizards, snakes, crocodiles, fish and insects lays eggs. The eggs hatch and the babies come out. Eggs hatch అంటే ఇలా పగులుతాయి అన్నమాట. పగలగానే అందులో నుంచి బేబీస్ అనేవి బయటికి వస్తాయి. Have you ever seen eggs of any bird? If yes, write the names of the bird. Here you have one picture. See, the birds lay eggs in this way in the nest. No, here the bird will lay the eggs. After few days, the egg will hatch out and the small baby will come out. Okay. So why are young ones produced? Human beings and animals produce young ones of their kind. They give birth or lay eggs so that their kind does not vanish completely. సో ఇవి ఇలాగా పుడుతూ ఉంటాయి కదా, మనుషులు పిల్లల్ని పుడతారు, వీళ్ళేమో ఎగ్స్ని పెడుతూ ఉంటాయి, కొన్నేమో డైరెక్ట్ బర్త్ ఇస్తాయి. ఎందుకు? సో అలాంటి తరం, అలాంటి జంతువులు ఇంకా ఎండ్ అయిపోకుండా జనరేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఏదైనా ఒక జీవరాశి ఇంకా చేయలేదు అనుకోండి, ఎగ్ పెట్టలేదు, బేబీని ఇవ్వలేదు అనుకోండి, దట్ విల్ స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ. నో, అలా కాకుండా బై గివింగ్ ద బర్త్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దట్ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్. అంటే అది ఇంకా మొత్తంగా పోకుండా ఆ స్పేసెస్ ఉంటున్నాయి అన్నమాట. The process which all living things produce more of their kind is called reproduction. So this is what, children, the process by which all living things produce. Living things అందరూ కూడా మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఒక యంగర్ వన్స్ కానీ ఎగ్స్ని కానీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. దాన్ని ఏమంటాము? రీప్రొడక్షన్ అంటాము. వాట్ డు వి కాల్ దట్ యాజ్? reproduction. Some animals look after their young ones till they become capable of fulfilling their needs of food and shelter by themselves. Some animals, they don't know that smaller ones, they can't fly. Okay, they can't go out to search its prey. ఫుడ్ మాట, ప్రే మీన్స్ ఫుడ్. అక్కడ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళలేవు కదా. సో అవి కొంచెం ఎదిగి వాటంతటా అవి తెచ్చుకునేదాకా కూడా బిగ్గర్ వన్స్ ఏం చేస్తాయి? దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దే బేబీస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ ఆల్సో నో వన్ బ్లాక్ ఇస్ దేర్ హియర్. సీ, any animals that gives birth to live babies, not eggs, and feeds its young on milk is called a mammal. So some of them, they'll feed their babies with the milk only. That type of human beings or animals, what do we call them as? Mammals, children. Okay, any animals there, animals that gives birth to live babies, not eggs, and feeds its young one on milks is called a mammal. Suppose the cats are there, cat will feed its younger ones by giving its milk, so that is a mammal. In that way we have to know the difference between this. Okay, so here, children, you have to try these and you will get this as a homework task now. Okay, so tomorrow we'll continue the next part of the lesson. Today once go through this lesson completely, this page and this page. Thank you, children.